This conference will now be recorded. Yeah, today is session 2. We are creating the hybrid frameworks. Okay, if you want to create a hybrid framework from scratch, refer the session 1 recordings. Then only you can able to understand the session 2. In session 2, we're going to interface log4j as well as extend report integration. Okay, in previous session we have used env class, env class. In the env class, we kept all the static informations, what browser I want to invoke, what's the testing environment, what country I'm going to test, what language you're going to test. These are the static information kept in the environment class. Today I'm going to interface the log4j as well as extend report version 5. Now, before going to log4j as well as extend report version 5, you have to add the dependency in the pom.xml. Okay, in the pom.xml, you have to add all those dependencies. Now, you already aware of that, you should add the Selenium dependency as well as JUnit and then Apache Py. These are the various dependencies you have to add because though it's a hybrid framework, it's a combination of data driven plus keyword driven frameworks. Okay, now I'm going to add the dependency one by one. What's the first dependency I have to add? What is the first dependency I have to add? Selenium dependency I have to add, right? Now, I have model version, group ID, artifact ID, version, and then I have to use the properties attribute. In the properties attribute, properties, which is tag name, I want to add properties. Okay, I want to add the properties tag. 1 minute. Properties. Okay, in the properties, I want to set my compiler version. Okay, whether I want to compile in 1.8 or JDK 11, JDK 13 or JDK 17. Okay, எந்த கம்பைலர் வெர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு மேவன் கம்பைல் பண்ணுமோ அந்த வெர்ஷனை நீங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ற டேக்ல கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I going to set the tag called maven dot compiler dot source. ஓகேங்களா, என்ன பண்ண போறேன்னா நான் வந்து JDK 1.8ல கம்பைல் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, if I use maven for compiling, maven is a build tool. We can compile, we can run, we can keep all those dependencies, we can create a documentation. All this we can do in the maven. ஓகேங்களா, இது வந்து source compile பண்றதுக்கு. டார்கெட் ஃபோல்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் சென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கோட கம்பைல் பண்றதுக்கு JDK 1 வெர்ஷன் தான் போதும். ஜார் பில்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டார்கெட் தேவைப்படுது. maven dot compiler dot target. Okay, if I want to build any jar file or var packaging, I need a target. I need again 1.8 JDK development kit, and then I need to maintain encoding. ஓகேங்களா, இந்த XML வந்து ப்ராப்பர் என்கோடிங் ஃபார்மேட்ல இருக்கணும். ஓகேங்களா, இல்லைன்னா என்ன ஆகாது அப்படின்னா யுவர் maven won't recognize. ப்ராப்பர் என்கோடிங் ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க UTF-8 ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. ஓகேங்களா, அந்த ஃபார்மேட்ல என்ன பண்ணணும்னா பில்ட் பண்ணும்போது உங்க சோர்ஸ் என்கோடிங் ஃபார்மேட் UTF-8 ஃபார்மேட் மாத்திக்கணும். ஓகே, now whenever you're building the project dot build dot source encoding you want to use UTF-8 encoding. எப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனை எக்ஸுரல் ஃபார்மேட்ல மாத்துறீங்களோ, எக்ஸுரல் மீன்ஸ் ரனல் ஃபார்மேட்ல மாத்துறீங்களோ, you have to make UTF-8 format. ஓகேங்களா, அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன மேவன் வந்து இந்த XML ரெகனைஸ் பண்ணிக்கும். If you are not giving this UTF-8 format, it won't recognize it. It will take the standard encoding format எடுத்துக்கும்.
நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா என்கோடிங் ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த என்கோடிங் ஃபார்மட்ல இருந்து என்ன பண்ணணும் இன்புட்ஸ் எடுத்து it will sort down in dependencies, it can able to build, it can able to run the application, everything. Okay, fine. Now we have set the properties, compile version source and target set பண்ணியாச்சு. Next என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we want to add all the dependencies add பண்ண என்ன பண்ணணும் we have to keep dependencies சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும் ஒரு டாக் யூஸ் பண்ணணும் dependencies சரிதா dependency குள்ள என்ன இருக்கலாம் multiple dependency இருக்கலாம் ஓகேங்களா now I need one major dependency just go to main central repository போயிடுங்க இதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க this way going to use Selenium 4.6.0 just type Selenium Java choose பண்ணுங்க Selenium server எப்ப choose பண்ணணும் தெரியுமா if you are using grid ஓகேங்களா gridல என்ன பண்ணுவீங்க hub வந்து hub யூஸ் பண்ணுவீங்க node யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா hubன்ற சர்வர் node ஒரு சர்வர் தான் ஓகேங்களா அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா you have to use Selenium server நீங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து பில்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you have to use Selenium Java யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா fine now I going to use see 4.10 version வந்திருக்கு ஆக்சுவலா வந்திருக்கு நான் யூஸ் பண்ண போறது பாத்தீங்கன்னா 4.6.0 it's because standard one if I using 4.6.0 I can use Selenium manager யூஸ் பண்ண முடியும் Selenium manager Webdriver manager யூஸ் பண்ண தேவையில்ல டேட்டா என்ன பண்ணலாம் you can use Selenium manager no need of system.set property no need of exe file and then no need of any Webdriver manager setup okay if you are using Selenium manager okay 4.6.0 version பாத்தீங்கன்னா Selenium manager support ஆகும் directly you can use these things just copy and paste the dependency paste பண்ணிடுங்க இத என்ன பண்ணிக்கலாம் parameterize பண்ணிக்கலாமா சொல்லுங்க parameterize பண்ணலாமா இல்லையா we can do the parameterization okay என்ன நேம் தரலாம் அதுக்கு okay I can keep like எடுத்துருங்க okay இங்க என்ன பண்ணுங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போயிட்டு selenium dot version கொடுங்க ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு now keep here as 4.6.0 இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இத parameterize பண்ணிடுங்க ஏன் வந்து இங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா we'll add some 50 dependencies add பண்ணுவோம் 50 dependencies நான் ஸ்க்ரால் பண்ணி என்னால வெர்ஷன் மாத்த முடியாது இப்போ if I want to change some versions I want to scroll and change the version here ஓகேங்களா அது மாதிரி கண்ட்ரோல் வைக்காம நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்ட்ரோல் மாத்திக்கிறேன் நான் வேணும்னா இங்கே மாத்திக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த டிபெண்டன்சி டவுன்லோட் ஆகும் ஓகேங்களா now I going to parameterize dollar of just pass this Selenium version பாஸ் பண்ணுங்க டேக பாஸ் பண்ணிடுங்க that's it ஓகேவா இப்போ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் Selenium 4.6.0 டிபெண்டன்சி டவுன்லோட் ஆயிட்டு உங்க .m2 ஃபோல்டர்ல விழுந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து எனக்கு வெர்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுங்க I want to make it 4.8.0 directly can change here இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது it's downloading 4.8.0 you can see here அதுதான் இல்லையா ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் you can change the version okay இது மாதிரி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஒரு டேக் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுங்க வெர்ஷன்ஸ் வச்சுக்கங்க இத வந்து parameterize பண்ணிடுங்க என்ன டேக் நேம் கொடுத்தீங்களோ அத parameterize பண்ணிடுங்க ஓகே now next dependency I need is API தேவைப்படுது Selenium ஜாவால ஒரு API இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகேங்களா அதுல நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா I need a Selenium API இதையும் யூஸ் பண்ணுங்க Selenium API இது என்ன பண்ணுங்க again you can go here and take 4.6.0 okay just copy the dependency go to Maven we have different build tools Gradle build tool Gradle வேணா இங்க எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் ஓகேங்களா if you need grape you can take the dependency here but I need Maven
just copy and paste the dependency குள்ள place பண்ணணும். புரியுதா? Now you can use Selenium API tag கொடுத்துடலாமா? கொடுத்துடலாம். Selenium API dot version API dot Selenium dot API dot version. You can keep like again 4.6.0. Devendra இது என்ன பண்ணும்? Again you have to parameterize. You want to parameterize. இதை உங்களை தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா, மற்றவங்க தெரியும் ஆக்சுவலா இது. ஓகேங்களா? இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும், ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல்ல எல்லாத்தையும் டேக் பண்ணி வச்சுக்கணும். யூ கேன் கிவ் எனி டேக் நேம் right here selenium.api.version. ஓகே, வெர்ஷன் வேணா எங்கேயும் மாத்திக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மேன் வந்து உங்க டிபெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணி .m2 ஃபோல்டர்ல பிளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் இட். Now fine. Now next dependency what I'm looking for. Prakash, what dependency are you looking for? Webdriver manager தேவையில்லை. I don't need any Webdriver manager because I'm using 4.6.0. I going to Selenium manager. Selenium managerக்கு எந்த ஒரு டிபெண்டன்சி தேவை கிடையாது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் I need to use log4j. யூஸ் பண்ணுமா இல்லையா? log4j. Just go to search log4j. Just log4j. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Apache log4j இருக்கா? Yeah. Just go here and scroll a little bit. You can take 1.2 1.17. ஸ்காய் பண்ணி பண்ணுங்க, டிபெண்டன்சிஸை பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணும்போது டிபெண்டன்சி டவுன்லோட் ஆகி .m2 லோக்கல் ரெப்போல விழுந்துடும். ஓகே, இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, log4j.version சொல்லிட்டு log4j.version ஓகே 1.2.17 ரைட். இது அப்படியே காப்பி பண்ணிடுங்க. காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல பேராமீட்டரைஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ரிப்போர்ட் தேவைப்படுமா? எக்ஸ்டெண்ட் ரிப்போர்ட் தேவைப்படும். ஓகேங்களா? எக்ஸ்டெண்ட் ரிப்போர்ட் வெர்ஷன் 5 தேவைப்படும். Extend report, just go and search the MUN repository and type extend reports. ஓகேங்களா? Avent stack வரும் ஆக்சுவலா. extend reports Avent stack என்ற குரூப் ஃபைல்ல வரும். ஓகேங்களா? இருங்க, இருங்க ஒன்று extends ரிப்போர்ட்டா, extends report, sorry, extends report, extend reports வரமாட்டேங்குது. extend report customer extend reports extend ஆகுது. Spark reports இருக்கு, extend reports Avent stack. Spark reports தான் வருது. அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? Avent stack, any idea? எப்படி ஆரம்பிக்கும் Avent stack? extend reports தான் போட்டேன். extend reports extend reports. ஓகே, இதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, now you can take the library. உங்களுக்கு வந்து வெர்ஷன் 5 தேவைப்படுது. வெர்ஷன் 5ல வந்து எந்த வெர்ஷன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? எந்த வெர்ஷன் வேணும்னாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், 5.0.8 யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? just take 5.0.8 version and scroll down, go to the main build. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, டிபெண்டன்சி பிளேஸ் பண்ணுங்க. You just put extend.version
5.0.8. Call by name parameters பண்ணீங்க. Just parameter is $of yeah, we have to do the unit testing as well. Unit testing பண்ணனும் என்ன பண்ணும்? What depends are you looking for? If I want to do unit testing, என்ன depends டெவலப் பண்ணனும்? Anyone? If I want to do some unit testing, what dependency I want to download? இல்லங்க நான் எழுதுற மெத்தடுக்கு யூனிட் டெஸ்டிங் பண்ணனும். என்ன லைப்ரரி? What library? What library? JUnit. JUnit library தேவைப்படும். Prakash, don't say any chorus answers. I'm asking question again. JUnit library தேவைப்படும். ஓகேங்களா? JUnit போங்க. போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு? JUnit library இருக்கும். It's a unit testing framework. Okay, 4.1 எடுத்துங்க. Just copy and use the JUnit. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? JUnit வெர்ஷன் கொடுங்க. JUnit.version. Okay. JUnit.version. What version it is? 4.13.2, right? Four point 13.2. Just copy this tag. Okay, fine. இப்போ JUnit பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்ன தேவைப்படும்? For data-driven frameworks, what library you have to use? Bhaskar and Vivek, for data-driven frameworks, though it's a hybrid framework, a combination of data-driven and keyword-driven, for data-driven, what library you have to use? சொல்லுங்க ராஜா, anyone? What library I have to use? I want to use my data-driven frameworks in my current hybrid frameworks. அப்போ என்ன library தேவைப்படும்? Can you say the library name? Prakash? Can you say the library name? Prakash, I am asking you, for data-driven frameworks, what library will you use? Prakash, I am asking you, for data-driven frameworks, Sir. what library will you use? Whether know the answer or not? No. 1 minute. This conference will now be recorded. We have to use a library called Apache Poi library. இந்த Apache Poi library என்ன பண்ணணும்? நீங்க வந்து சர்ச் பட்டன்ல போயிட்டு Apache Poi சர்ச் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? Apache Poi சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get various libraries. இதனால path catalog choose பண்ணணும். ஓகேங்களா? என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா Poi version இருக்கா பாருங்க. Apache Poi இருக்கும். இத கிளிக் பண்ணுங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா I think this is not Apache Poi. Okay, just go to Apache Poi common இருங்க வரேன் இருங்க. இதுல நிறைய Apache Poi இருக்கு. இது வந்து OXM schemas-க்கா. ஓகே. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது Apache Poi டாப் மோஸ்ட் போங்க. Apache Poi common இருக்கா? Let's check.
Yeah, இதுதான் அப்பாச்சி இப்போ காமன் ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை யூஸ் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு யூஸ் அப்பாச்சி பாய் 5.2.3 யூஸ் பண்ணலாமா? 5.2.3 யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, scroll here and then copy the dependency. 1 minute. Yeah, copy the dependency and place it here. 5.2.3. See, எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி பாய் யூஸ் பண்ணும்போது டெஃபினட்டா என்ன உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும்? ஓஎக்ஸ்எம்எல் தேவைப்படும். ஓகேங்களா? ஓஎக்ஸ்எம்எல்னா ஓப்பன் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்எம்எல். ஓகேங்களா? அது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் உங்களோட என்ன பண்ணணும், ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி உங்களோட கோடையும் உங்க மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஓஎக்ஸ்எம்எல் தேவைப்படும். ஓகேங்களா? அப்ப நீங்க கேட்கலாம், இந்த பாய் கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து எக்ஸல் ஐட்ரேட் பண்றது மெத்தட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் ஓஎக்ஸ்எம்எல் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஆக்சஸ் இன்டர்ஃபேஸ் டு ப்ரோக்ராம் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்க ஜாவா ப்ரோக்ராமுக்கும் உங்களோட எக்ஸல் ஷீட்டுக்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? அதோட டிபெண்ட்ஸ் தேவைப்படும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பாய் ஓஎக்ஸ்எம்எல் என்ன பண்ணணும், you have to search the dependency and then place it in your pom.xml file. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா py oxml search பண்ண போறேன். Just search here py. Py means full form. Anyone can say what is py full form? What's the py full form? I already discussed this thing to you. Poor application implementation. Poor obfuscation implementation. Okay, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓன்ற மீன்ஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்எம்எல் அர்த்தம். இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும் உங்க ஜாவா ப்ரோக்ராமுக்கும் உங்க எக்ஸலுக்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். இதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, யூ கேன் ஏபிள் டு ஐட்ரேட் த டேட்டாஸ். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்பாச்சி பாய் ஓஎக்ஸ்எம்எல் இருக்கா, இஸ் கோ ஹியர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5.2 வெர்ஷன் இருக்கு. நீங்க அப்பாச்சி பாய் என்ன வெர்ஷன் சூஸ் பண்றீங்களோ அதே தான் என்ன பண்ணும், பாய் ஓஎக்ஸ்எம்எல் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது ஃபுல் ஒன்று வந்து இருக்குல்ல, இது வேண்டாம். ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து ஏதாவது டேட்டா பார்க்கலாமா, அப்பாச்சி பாய் ஓஎக்ஸ்எம்எல் இருக்கா பாருங்க. இட்ஸ் ஃபுல் ஸ்கீமாஸ் ஆக்சுவலி. யா, அப்பாச்சி பாய் ஓஎக்ஸ்எம்எல் இருக்கு. லெட்ஸ் see. இது வேற ஒரு பேக்கேஜ் நம்பர் இருக்கு, பாரு இருங்க. ஸ்கீமாஸா இது மாத்திட்டான் போல இருக்கு. let it be. Just copy and go to 5.2.3 and just copy here, copy the dependencies. ஓகே, இது வந்து என்ன பண்ணுங்க, பாய் ஓஎக்ஸ் மட்டும் இருந்தா போதும், ஃபுல்லு தேவையில்லை. ஓகேங்களா? இதை மட்டும் எடுத்து போடுங்க. now it's downloading. முடிச்சா ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணுங்க தெரியுமா, you have to parameters it. Just go to properties and add py.version. Apache file library யூஸ் பண்ணி தான் டேட்டா யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, the version is going to be 5.2.3. yeah, 5.2.3. yeah, 5.2.3. now and then you can keep add one more tag, py.oxml.version 5.2.3. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுங்க, just parameters it. just put dollar brackets py.version. இங்க என்ன பண்ணுங்க, just வந்து டாலர் ஆஃப். என்ன பண்ண தெரியுமா, டிஃப்ரெண்ட் இது வைக்காதீங்க ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? ஏன்னா இது ரெண்டுமே சேம் வெர்ஷன் இருக்கணும். இதுவும் 5.2.3 இருக்கணும், இது சேம் 5.2.3 இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், சேம் டேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? no need to keep different tags, keep the same tag file version. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, இந்த oxml தேவை கிடையாது. ஓகே, because both depend should have same version. version மாறிச்சுனா உங்களுக்கு என்ன கான்ஃபிளிக்ட் ஆயிடும், கான்ஃபிளிக்ட் அக்கர் ஆயிடும். then you can't able to read the data. okay, fine. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேம் வெர்ஷன்ல இருக்கு. இப்போ என்ன டிபெண்ட்ஸ் தேவைப்படும், we have used log4j, extend report, j test யூஸ் பண்ணிட்டோம், டேட்டா யூஸ் பண்ணிட்டோம். வெப்டிரைவர் தேவையில்லை.
ஓகேங்களா, because we are using Selenium manage use பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா, that's it, more than enough. If any dependency required, you can add in the dependency tag add பண்ணிக்கலாம். Okay, now what I going to do, இப்போ வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், பில் பண்றதுக்கு சில பிளகின்ஸ்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, பில் பண்றதுக்கு, பில்னா என்ன அர்த்தம், யூ வாண்ட் டு மேக் யுவர் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட்டபிள். எக்ஸிக்யூட்டபிள் மீன்ஸ் ரன்னபிளா மாத்துறதுக்கு பிளஸ் கம்பைல் பண்றதுக்கு யூ வில் யூஸ் த பில்ட் பிளகின். பில்டுக்குள்ள பிளகின்ஸ் இருக்கும். we have different plugins. கம்பைலர் பிளகின் இருக்கு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜார் பில்ட் பண்றது பிளகின் இருக்கு. ஓகேங்களா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேட் ஜார் கிரியேட் பண்றது பிளகின்ஸ் இருக்கு. we have different plugins. you have to search in the internet and then you have to paste the deep plugins in the under the build tag. okay, now என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் வந்து I going to use a build tag. ஓகேங்களா, இதுல பில்ட் டாக்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பிளகின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும். பிளகின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கா பாருங்க, பிளகின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். யா, அண்டர் பிளகின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் யூ கேன் புட் பிளகின்ஸ். பிளகின்ஸ் குள்ள என்ன இருக்கலாம், மல்டிபிள் பிளகின்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேவா, ஃபைன். பில்ட் இருக்கணும், பிளகின் மேனேஜ்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட்னா அதுக்குள்ள நிறைய பிளகின்ஸ் இருக்கும். பிளகின்ஸ் குள்ள என்ன இருக்கலாம், we can have n number of plugins we can have, but this time we're going to have use one plugin. என்ன plugin யூஸ் பண்ண போறோம் தெரியுதா, நான் பேஸ்ட் பண்றேன் இந்த இடத்துல. just copy and paste it. plugin I going to use Maven compiler plugin 3.6.1. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, Maven யூஸ் பண்ணி கம்பைல் பண்ண போறேன். with help of source package should be 1.8 யூஸ் பண்ணி நான் கம்பைல் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, இந்த plugin யூஸ் பண்ணி நான் கம்பைல் பண்ண போறேன் while building my application. while making my application executable மாத்தும் போது கம்பைல் பண்ணி then I will make it as executable. at the time I have to use some plugins. இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், you can have multiple plugins. later I going to add a plugins. ஓகேங்களா, என் அப்ளிகேஷன் என்ன plugin தேவைப்படுதோ later ஆட் பண்ணி I will build my Uber jar. பில் பண்ணி நான் வந்து என்னோட சர்வர்ல போயிட்டு, மை ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், ஜாவா -jar வச்சு டிப்ளாய் பண்ணுவேன். ஓகேவா, let it be. now I want to create இந்த பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பா பண்ணிட்டேன். com.openmrs.config கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, don't keep functions, just refactor it, rename, just rename. okay, and then make it as config னு மாத்திருங்க. ஓகேங்களா, config பேக்கேஜ் உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், environmental information ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகேங்களா, just put config, just change the package name. now I going to get one more package, new package com.openmrs dot func. func means functions. okay, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா functions வைக்கலாம், இல்ல function வைங்க. ஓகேங்களா, ஷார்ட்கட்ல வைங்க, or you can keep functions itself. just give finish கொடுத்துருங்க. now I have one empty package. in that package I am going to use, I am going to get one class for log4j. log4j கான methods ஃபுல்லா அந்த கிளாஸ்ல இருக்கு. ஓகேங்களா, though it's a framework, the code should be reusable, there should not be any duplicates. okay, as well as code maintenance should be very easier, and then the framework should have portability. portability means it should be movable. movable na எந்த environmentல வேணாலும் ரன் பண்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும், it should be a portable இருக்கணும். there should not be any code duplicates, and then maintenance should be easier, and then should have portability, and then code replication should not occur. okay, duplication should not occur, as well as we have to write some reusable methods. the code should be reusable. okay, இப்போ என்னங்க பண்ணலாம், anyone, like I want to create a class. the class name I'm going to keep log. ஓகேவா, class name வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா log னு வைக்க போறேன். just give finish கொடுத்துருங்க. now second package you can have a class called log class. now I want to initialize my log. initialize log4j initialize பண்ணனும். ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, initialize log4j.
பண்ண முடியுமா anyone? How to initialize log4j? Vacant Bhaskar, how to initialize log4j configuration? We have to initialize that private, so the memory allocation static, logger, logger is a class actually. Logger, just keep some instance name. Logger log equal to answer. Anyone? Logger log equal to Log, logger dot logger dot getlog. get logger என்ன பண்ணணும் get loggerல Class name dot class. class name தரணும். What's the class name? Log. What? Log the class name. ஓகேங்களா? log dot class dot Class. get name. Can get the name of class. That's it. This is how you have to issue the logger. Okay, now okay, இதுதான் வந்து log initialize பண்றது தான். இப்படி தான் log initialize பண்ணணும். Okay, configurations. Now next thing what I do? I want to yeah. Now we're going to have one more documentation commands. The below method is to print a log for the make it mute for the beginning of the test cases. As we usually as we usually right? As we usually run so many test cases, run so many test suits or test suits. So many test case போடலாமா test cases as a suit. ஓகே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோட டாக்குமெண்டேஷன் கமாண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா. ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் இல்லையா? ஐ யூஸ்ட் சேம் திங் இன் த keyword driven frameworks as well testing frameworks யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இதே கான்செப்ட் தான் திருப்பி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா? இதை ஹைபிரிட் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். Now I'm going to write some methods. Public database void use static from memory allocation start test case and then you can pass an argument. The argument is going to string yes means it should be string actually. Test case name the argument should be test case name. And then you can provide info log.info. In the info you can put some tricks. ஏன்னா டெஸ்ட் கேஸ் ரன் ஆகும்போது என் லாக் ஃபைல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வரும்போது இப்படி வரும் ஆஸ்டிக்ஸ் வந்து அப்புறம் தான் லாக் பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்மளோட பிகினிங் ஆஃப் டெஸ்ட் கேஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். தட்ஸ் வை ஐம் ஆடிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஓகே இதெல்லாம் வந்து லாக் ஃபைல பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ லாக் இது கண்டுபிடிச்சிடலாமா இல்லையா? கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ இது பிகினிங் ஆஃப் டெஸ்ட் கேஸ்ல இது வரும். ஓகே ஜஸ்ட் log.info
log dot info. Now you can append plus, you can pass the test case name, pass the test case name, and pass the test case name here. Okay, அப்ப test case name print ஆகும். Next என்ன பண்ணலாம்? Yeah, again you can use same thing here. Just copy and paste it here. Control Shift F for formatting. This is going to start test case. Okay. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா என்ன பண்ணணும் என் டெஸ்ட் கேஸ் ஸ்டார்டிங் அப்படி பிரிண்ட் ஆகிடும் அப்போ டெஸ்ட் கேஸ் நேம் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ டெஸ்ட் கேஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே சேம் திங் யூ ஹேவ் டு காப்பி ஃபார் என் டெஸ்ட் கேஸ் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் just make it என் டெஸ்ட் கேஸ் என் டெஸ்ட்க்கு என்ன தரலாம் ஓகே இங்க கொடுத்துடலாமா yeah you can put plus and then you can use double quotes now you can type something like okay now you can type something like end of test soup end of test cases okay so formatting இதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க டெஸ்ட் கேஸ் நேம் கொடுத்துருங்க ஆக்சுவலா கரெக்டா ஃபைன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிடுச்சு this is how you have to write the reusable methods what are the log levels we have in the log4j can anyone say what are the log levels we have in the log4j what are the info, log levels info pass fail, error, warn, pass fail யார் சொல்றது pass debug, fail who said pass fail log levels pass fail எடுத்தனா உங்களுக்கு what are the log levels Vivek and Bhaskar debug, info, warn, error, Prakash quarter senses ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா இனிஷியேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் error அர்த்தம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அர்த்தம் சொன்னோம்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து கோர சென்சஸ்னு அர்த்தம் so that need to create this log methods so that they can be called on various log levels okay called on various log levels documentation comments okay the first log level is going to be info public static void info just pass string as an argument string just put message as an argument sorry string type message is an argument now you can use try catch block if you want to handle the exception just pass the log dot info pass a message that's it and then if any exception has got you have to pass e dot get message
exception dot get message. Now, what's the another log level? In production, what are log levels will use? In production, what are log levels will use? One. Warm, sir. One. Warm. One. Okay, just pass a string as type, data type, message as argument. Okay, now we can use same try catch block. Just copy paste. Instead of info, you can change it as one. Okay, warning messages will be placed here, and then it return the flat files. Flat files na புரியுதா உங்களோட text file வந்து ரைட் பண்ணிடும். Okay, next log is going to error. Just copy and paste and make it as error. That's it, and make it as log dot error. Now fatal. Fatal means if application is dead, then you have to capture in the log file, right? Now you can make copy and paste. Make it as fatal. Log dot. These are the various log levels we have. Warn, error, fatal. Fine. Next one is debug. Debug used in which environment? Debug log level is used in which environment? Pre-prod environment, or prod environment, or QA environment, or dev environment? Debug is used in which environment? Debug log level is used in which environment? Pre-prod ல யூஸ் பண்ணுவாங்களா, prod ல யூஸ் பண்ணுவாங்களா, இல்ல dev ல யூஸ் பண்ணுவாங்களா, இல்ல QA ல யூஸ் பண்ணுவாங்களா? Dev ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? Because the developer has to know the finer details of the கோட். ஓகேங்களா? அந்த கோட் என்ன பண்ணுது, ஓகேங்களா, என்ன ரெக்வெஸ்ட் போயிருக்கு, என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு எல்லாம் தெரியணும். அப்போ வந்து debug level வந்து it's going to give the finer level of information to the developer so that developer can able to fix the bugs. Okay, this is how we have to write. Okay, fine. These are the various log levels we have used. Now I want to integrate என்ன இன்டெகிரேட் பண்ணணும், எக்ஸ்டெண்ட் ரிப்போர்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? we will do one thing, we will integrate the extend report tomorrow. I am going to close the session right now.